వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. లాస్ట్ వీడియోలో మనం JDBC అంటే ఏమిటి మరియు వెబ్ ప్రాజెక్ట్స్లో JDBCని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకున్నాం. ఈ వీడియోలో JDBC ఎందుకు ఉపయోగిస్తారో, JDBC యొక్క ముఖ్యమైన ఫీచర్స్ ఏమిటి, అలాగే JDBC కంప్లీట్ సిలబస్ గురించి తెలుసుకుందాం. So, let's get started. Why should we use JDBC? JDBCని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అంటే, before JDBC, the ODBC API was used to connect and execute queries with databases. అంటే JDBC రాకముందు డేటాబేస్లతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మరియు క్వెరీస్ను ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ODBC APIను ఉపయోగించేవారు. However, ODBC relies on drivers written in a C language, which are platform-dependent and less secure. అయితే ODBC C languageలో రాసిన డ్రైవర్స్పై ఆధారపడుతుంది. అందువల్ల అది ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్గా ఉండేది మరియు సెక్యూరిటీ కూడా తక్కువగా ఉండేది. To overcome these limitations, Java introduced its own API called JDBC, which uses drivers written in Java, which makes it platform independent and more secure. ఈ సమస్యలను అధిగమించడానికి Java, JDBC, Java Database Connectivity అనే APIని పరిచయం చేసింది. JDBCలో ఉపయోగించే డ్రైవర్స్ జావాలో రాయబడినవి కాబట్టి ఇది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్గా పనిచేస్తుంది మరియు మరింత సెక్యూర్గా ఉంటుంది. Using the JDBC API, we can handle databases applications and perform the following operations. JDBC APIను ఉపయోగించి database applicationsను handle చేయవచ్చు. అలాగే ఈ క్రింది ఆపరేషన్స్ను చేయవచ్చు. Connect to the database, databaseతో కనెక్షన్ ఏర్పాటు చేయడం. Execute queries and update statements, queries మరియు update statementsను execute చేయడం. Retrieve results from the database, database నుండి resultsను retrieve చేయడం. అందువల్ల Java అప్లికేషన్ మరియు డేటాబేస్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ కోసం JDBC ఒక ముఖ్యమైన APIగా పొందుతుంది. Features of JDBC. JDBC యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు. Platform independent. జావాలో రాసిన JDBC డ్రైవర్స్ వల్ల ఏ ప్లాట్ఫామ్లోనైనా పనిచేస్తుంది. డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. జావా అప్లికేషన్ను డేటాబేస్తో సులభంగా కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ క్వెరీస్. SQL క్వెరీస్ను ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. రిట్రీవ్ డేటా. డేటాబేస్ నుండి డేటాను రిట్రీవ్ చేయవచ్చు. సపోర్ట్ ఫర్ మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్. MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL సర్వర్ వంటి అనేక డేటాబేసెస్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. సెక్యూరిటీ. ODBCతో పోలిస్తే మరింత సెక్యూర్గా ఉంటుంది. ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్. కమిట్ మరియు రోల్బ్యాక్ ఆపరేషన్స్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. హై పర్ఫార్మెన్స్. డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్ను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తుంది. రిడ్యూస్డ్ డేటాబేస్ కాల్స్. డేటాబేస్ కాల్స్ తగ్గించడం. JDBCలో ప్రిపేర్డ్ స్టేట్మెంట్ వంటి ఫీచర్స్ ఉపయోగించడం వల్ల డేటాబేస్కి పదే కాల్స్ చేయాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్. మెరుగైన పనితీరు. క్వీరీస్ను సమర్థవంతంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం వల్ల అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ మెరుగుపడుతుంది. డైనామిక్ క్వెరీ హ్యాండ్లింగ్. డైనమిక్ క్వెరీ హ్యాండ్లింగ్. రన్ టైమ్లో యూజర్ ఇన్పుట్ ఆధారంగా క్వెరీస్ను డైనామిక్గా రూపొందించి ఎగ్జిక్యూట్ చేయవచ్చు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే JDBC జావా అప్లికేషన్ మరియు డేటాబేస్ మధ్య బ్రిడ్జ్ లా పనిచేసి డేటాను స్టోర్, అప్డేట్, డిలీట్ మరియు రిట్రీవ్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. Topics covered in JDBC tutorial. The following topics are covered in this JDBC tutorial to help you understand database connectivity and operations. 1. JDBC drivers. This chapter explains the 4 types of JDBC drivers along with their advantages and disadvantages. 2. 5 steps to connect to the database. This chapter describes the 5 steps required to connect a Java application to a database using JDBC. 3. Connectivity with Oracle using JDBC. This chapter shows how to connect a Java program with an Oracle database. 4. Connectivity with MySQL using JDBC. This chapter explains how to connect a Java program with a MySQL database. 5. Driver Manager class. In this JDBC tutorial, we will learn what the Driver Manager class does and what its methods are. 6. Connection interface. In this JDBC tutorial, we will learn what is connection interface and what are its methods. 7. Statement interface. In this JDBC tutorial, we will learn what is statement interface and what are its methods. 8. Result set interface. In this JDBC tutorial, we will learn what is result set interface and what are its methods. Moreover,
We will learn how we can make the result set scrollable. 9. Prepared statement. This chapter explains the advantages of prepared statement over statement and how to perform insert, update, and delete operations. 10. Callable statement. Let's see the code to call stored procedures and functions using callable statement. Thanks for watching this video. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, మరియు ఇలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ ట్యుటోరియల్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Thanks for watching this video. See you in the next video.